డీసీ వాటర్ పంప్ టెస్ట్ చేద్దాం. అంటే ఈ వాటర్ పంప్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ వాటర్ పంప్ ఎక్వేరియంస్లోను లేకపోతే వాటర్ ఫౌంటైన్ తయారు చేసుకోనికి ప్రాజెక్ట్స్లో యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ వాటర్ పంప్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది 5 volts. ఇది 3.7 volts 2000 mAh బ్యాటరీ. ఇది 18650 ల్యాప్టాప్ బ్యాటరీ. దీంతో టెస్ట్ చేద్దాం వాటర్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మోటార్ అయితే వస్తుంది. అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్కువ నడిపిస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు మొత్తం పైప్తో కనెక్షన్ ఇచ్చిన పెద్ద పైప్.